Ciao e benvenuti al tavolo italiano e benvenuti a Flavio e Caro in 10 minuti. Today, by the way, I wanted to make sure that I welcomed you to the internet's fastest growing 10-minute weekly show on Italian and English, being hosted by one person in Louisville and one person in Milan. Statistical fact. I thought it was kind of interesting. Although, what are the odds, right? Okay. So, ciao Flavio, come stai? Ciao Carlo, tutto bene qua dall'Italia? E te come stai? Forse hai avuto qualche piccolo problema, ma non diciamo niente, va bene? Sì, sto bene, sto bene adesso. La mia testa è meglio, grazie mille. Non ne parliamo più, va bene. Grazie. Di che cosa parliamo oggi ai nostri amici? Oh, okay, today we're going to talk about Halloween. I found this interesting because I just assumed that Italy also celebrated Halloween, but they do not. And so I wanted to share with some of our Italian friends what Halloween is about. So first of all, Flavio, why don't you give me an idea of what you think Halloween is, before anything we talked about today, what did you think Halloween was about in the United States, how we celebrated it? Io penso ad Halloween negli Stati Uniti, io penso alle zucche sulle finestre, alle candele dentro le zucche, ai bambini che bussano alla porta e dicono trick or treat, e poi io credo che siano tutti vestiti come streghe o come scheletri, ma non so oltre, non ho mai vissuto un Halloween in the US. Okay, so basically, in a nutshell, you knew that it was about carving pumpkins, and you knew that the children would trick or treat to get candy, etc., and that there were costumes of scary figures like witches and ghosts, etc. Okay, well, and basically that used to be all of Halloween in the United States, but now there is more to Halloween. In italiano? Più o meno avete quello che ho detto io, insomma, diciamo che in realtà ad Halloween, dice Chuck, c'è qualcosa di più, c'è molto di più di quello che io ho detto, che non solamente queste 2 o 3 cose che io ho visto nei film americani. E quindi sono curioso di sapere adesso cosa c'è di oltre. Okay, so for an example for our Italian friends, I'm going to zoom in here on the monitor, and we have a few examples of different things that are done in Halloween in the United States. Not by everybody, but by some people. For instance, let me zoom in here. Some people in the United States actually decorate their homes for Halloween. So here you can see they actually put like a little cemetery in the front of their house. Also, during Halloween, for adults, some people actually throw Halloween parties. So you can see not only children wear costumes for Halloween, but also adults. And not all costumes are scary. For instance, I don't know if you recognize this one here from the movie The Mask. Okay. Yeah. And so, and women's costumes tend to be a little, sometimes a little sexy. And then, finally for Halloween, the picture that I wanted to share was that of a pumpkin, naturally. Carving pumpkins is a famous part of Halloween in the United States. So Halloween has become big business here. Okay, well, prima, why don't you explain to our Italian friends the things that I said? Sì, assolutamente. Chuck ci spiegava che decorano la casa, specialmente gli americani. Ci ha fatto vedere una foto dove c'era addirittura quasi un piccolo finto cimitero davanti a casa per Halloween, e che in realtà è una festa anche molto dei bambini. I bambini si travestono, ma anche gli adulti. E che la cosa che mi stupisce è che non tutti i costumi sono costumi che fanno paura, ma ci sono anche dei costumi spiritosi, come quello del film The Mask con Jim Carrey, se non sbaglio, e anche qualcuno
utilizza anche dei costumi un po' sexy, qualche ragazza. La cosa sicuramente più importante è non dimenticare di intagliare una zucca e metterla fuori di casa. E Halloween effettivamente è una grande festa e anche un grande business in America. Bravo, bravo. Now, allora, Halloween non è una festa di italiani, ma Halloween è come una festa nuova in Italia, non è vero? Sì, diciamo, io lo definisco una festa di importazione. Quando io ero bambino nessuno sapeva che cosa era Halloween. 20-25 anni fa, 30 anni fa, io non avevo ancora sentito parlare una volta di Halloween. Invece negli ultimi 15-20 anni, anche la sera di Halloween in Italia si vedono molte persone per strada, specialmente giovani, vestiti con scary costumes, con vestiti per lo più spaventosi. Qualche ragazza, è vero, un pochettino like a sexy witch o qualcosa di questo genere, non bambini decisamente, ma circa giovani, studenti, ventenni, trentenni, è abbastanza diffuso adesso negli ultimi 10-15 anni. So Dimmi really, della vera Halloween. so the ones wearing the costumes are actually like young students, like 20, 30 years old? Yeah, yeah. Mainly young people in their 20s, in their 30s maximum. Because Wow. it's, yeah, è una festa, diciamo, di importazione. Se tu chiedi a qualcuno middle age, dice no, Halloween è una stupidaggine che non è italiana, non è nostra. E quindi, diciamo, una cosa che non si sente autenticamente italiana. Uh, È vero che nella mia città, a Milano, per esempio, molti ristoranti utilizzano Next Friday Night, utilizzano Halloween come occasione per festeggiare, per dare dei Halloween party o qualcosa del genere, che effettivamente attirano molta gente, questo è vero. Quindi sta avendo sempre più successo Halloween anche in Italia. okay, so if I understood correctly, what he was saying is for Halloween in Italy, the majority of the people that will be dressing up in the costumes, the scary costumes, will be more of like the 20 and 30s, 20 to 30 years old. Young students, people that are out there have more of a tendency to be out and about doing things, and younger folks, they'll wear, the scary witch costumes or whatever, and but because the older folks, like my age probably, in Italy, don't really recognize Halloween so much because it's not an authentic Italian holiday, see? Exactly, exactly. And then he went on to say that, however, in Milan anyway, he's not sure about all of Italy, but probably not so much in small towns, but in Milan, many restaurants are actually going to be celebrating Halloween this Friday with special menus that cater to Halloween. And now, do people wear costumes when they come to the restaurants to eat? Ah, sure. You have to go with customs. Okay. Oh, you have to go in E costumes. devi avere dei costumi, è meglio, diciamo, andare vestito con dei costumi o anche semplicemente con un trucco, un make-up, like, con una ferita o something bleeding o qualcosa di questo genere, qualcosa che faccia paura, A effettivamente. zombie, maybe, huh? Okay, so, but what I find interesting, and I love this, because I love this about Italy, if there's one thing that Flavio has told me that's incredibly important in Italy, it's food. So, yeah, in fact, Flavio told me one time, in America, you talk about the weather. In Italy, we talk about the food, right? Exactly, exactly. Yeah. So, when Italy adopts our holiday of Halloween, what's the first way they do it? Is in the restaurants with the food. I found that interesting. I thought that was great. Okay, Absolutely. now let's have just real quick. We don't want to run too far over our 10 minutes, but I do want to have Flavio translate some of this. He actually sent me a menu, and I'll try to pronounce it properly. Correct me if I'm wrong, okay? But we have risotto del oltretomba. See? Esattamente, perfetto. And this is what now? It's Risotto of afterlife. so we have rice of the afterlife,
But now, Siamo. the one that I like better though, and now this is the Halloween menu. I don't know what restaurant this is, but we also have scarafaggi in crema di piedi marci. Marci, sì, rotten. Okay, so in inglese, this is Caravaggio beetle in cream of rotten feet. Yeah, creepy. very creepy. Now, Effettivamente sono cavatelli con zola e noci, quindi pasta with nuts and zola gorgonzola, with cheese gorgonzola. So it's a nice pasta in fact. right, yeah. So in reality, these are food, but the way that they're naming them, and probably the way that they make the dish look, is kind of different, Yeah. maybe. Now, and here, this one is very disturbing. I love it. It's called misto carne di cadavere. Cadavere. Cadavere, Cadavere. which is Which is a mixed grill of corpses. I don't know how to say it. bravo. So very interesting. We could go through the whole menu, but we tried to keep these short, and I forgot to set the clock, so I'm not sure how far over we went, but I'm sure we went over. And remember, if you have any questions or anything you want to email us about or suggestions to talk about on Flavio e Carlo in 10 minuti, you can send those to iltavoloitaliano@gmail.com. That's iltavoloitaliano@gmail.com. Grazie mille for visiting us, for watching our video, and thank you for the feedback. We've gotten much feedback via email, people talking to me, and you seem to like these videos, so we're going to keep on making them. And I have a special surprise. If we keep going through the end of the year, we're going to have a new format. It's going to be more professional and hopefully easier for you to watch. So ciao e grazie mille. Ciao Flavio. Ciao a tutti e mi raccomando, studiate con il tavolo italiano. Ciao.